நான் கூட தெரியணும். ఏ డిపార్ట్మెంట్లో లేదు. 30 మంది సెకండ్ ఇయర్, 27 మంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిలాసఫీ. ఏ దానికి లేదు. బాగా చేస్తున్నారు. పోయినసారి కూడా బాగా చేస్తున్నారు. आ जाओ। चलो 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 మీరు పక్కే జరగాలి और alumni థ్యాంక్ యూ और एक कमिटी डाल సార్ జై వెంకట సార్ वेलकम सर।
தமிழ்துறை திருவேங்கடம் எவ்வளோ பேர் இருக்கு தமிழ்துறையில்? இப்போ நீங்கள் வந்து அதிகமான ஸ்ட்ரென்த் எத்தனை டீச்சர்ஸ்? டீச்சர்ஸ் 3 பேர். 3 பேர். ஆமாம் சார். ஆக்சுவலாக 6 பேர் இருக்க வேண்டியது இப்போ ரெகுலராக நடக்கிறாங்க. எல்லா கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி. சார் வருக வருக சார். తీసుకున్నా வணக்கம் சார். வணக்கம். இப்போ நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன். பெரியவங்க வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கு சார். நீங்கள் எப்படி ஆமாம் டைம் ஆகும். பல்கலைக்கழக தமிழ்துறை தொடங்கி 60 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை முன்னிட்டு நடைபெற்றிருக்கின்ற வைர விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் பெருமதிக்கும் மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய டாக்டர் ஜி. விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்களே, உங்களை தமிழ்துறை மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆய்வாளர்கள் சார்பாக உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவர்களே, உங்களை தமிழ்துறை ஆசிரியர்கள், ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். ஐயா அவர்களை பேராசிரியர் ஆர். மணிவேல் ஐயா அவர்கள் மாலை அணிவித்து கௌரவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஐயர் லைப்ரரியில் இருந்து சேர்மன் பேராசிரியர் சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்களே, உங்களை தமிழ்துறை சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அன்பிற்கும் உரிய எங்களுக்கு இப்பொழுது ஆபத் பாந்தவனாக இருக்கின்ற பேராசிரியர் ராமலிங்கம் ஐயா அவர்களே, உங்களை தமிழ்துறை மிகவும் அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறது. அவரை டாக்டர் கோவிந்தசாமி அவர்கள் மாலை அணிவித்து கௌரவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்விடம் இந்த வடவேங்கடத்திலே தமிழ்துறை 60 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்று வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு பல
இறைவனுடைய அருளும் நல்ல ஆத்மாக்களினுடைய ஆசியத்தோடு தான் இந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பல இன்னல்கள் பல தடைகள் இருந்தாலும் வெற்றிகரமாக நடைபெறுகிறது என்றால் எங்களுடைய பேராசிரியர்கள் இங்கிருந்து ஓய்வு பெற்ற இப்பொழுது ஃபவுண்டர் ப்ரொஃபஸர் என்று சொல்லப்படுகின்ற என் சுப்ரெட்டியார் அவர்களிலிருந்து பேராசிரியர் ஜான் மனுவேல் ஐயா அவர்கள் வரைக்கும் வெற்றிகரமாக இந்த துறையை மாணவர்களை வழிநடத்தி பல ஆய்வுகளை நடத்தி வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த துறைக்கு சிறிய துறை இருந்தாலும் பெரிய அளவிலே சாதனை புரிந்திருக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டும். இந்த அந்நிய மாநிலத்திலே தமிழ் துறை மேலும் வெற்றி நடை போட வேண்டும் என்றால், வாழ்வும் வளமும் பெற வேண்டும் என்றால், உங்களை போன்ற பெரியவர்களும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் உங்களுடைய அரவணைப்பும் உங்களுடைய துணையும் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது. ஐயா அவர்களே, உங்களை மிகவும் பணிவுடனும் அன்புடனும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அந்நிய மாநிலத்தில் தமிழ் துறை மேலும் நடக்க உங்களுடைய உதவியும் ஆசையும் தேவைப்படுகிறது. உங்களுடைய இந்த வருகை எங்களுக்கு ஒரு புத்துயிரும் தருகிறது. நிச்சயமாகவே இதுவரைக்கும் ஏதோ ஒரு கவலை ஓடிக்கொண்டிருந்தது. இப்பொழுது உங்களை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே எங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்ததோ இந்த ஆற்றலும் இந்த உணர்ச்சிகளும் தெரியவில்லை. நிச்சயமாக உங்களுடைய வருகை இந்த தமிழ் துறைக்கு ஒரு பெரிய பொற்காலம் என்றே சொல்ல வேண்டும். இனி வரும் காலங்களில் இந்த துறை வெற்றிகரமாக நடைபெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எப்பொழுதும் இந்த துறை மீது ஒரு கண் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை மிகவும் தமிழ் ஆசிரியர்கள் சார்பாகவும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் சார்பாகவும் மிகவும் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது முறையாக செனட் ஹாலில் நம்முடைய இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் நடைபெறவிருக்கிறது. நாம் அனைவரும் சென்று இந்த கருத்தரங்கை வெற்றிகரமாக நடைபெற அனைவரும் ஒத்துழைக்குமாறு மிகவும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாரும் செனட் ஆளுக்கு வந்துருக்காங்க. இல்லை வண்டியில் கூட்டுருவோம். இங்கே கேம்பஸ் கொள்ளுது. மேடம் மற்றே கொடுக்கும். எத்தனை தரையா மற்றையாங்க சொன்னா அந்த ட்ரீ எதனா வாங்கி சொல்லாருண்ணா. ஜெயா இந்த ட்ரே Former Vice Chancellor of Dravidian University, and he served as a registrar of this university. Yes. This university. 88-90 is way back. I was a registrar in NCD. I called him just now. I is not coming to Popo. Tomorrow you are going to Popo. Yes, tomorrow. Session is If not there, someone else will take. Yes. We'll speak to him. Now you should grace the occasion and bless this occasion. I will see. தமிழ்நாடு ஈரோடு தமிழ் பசங்களுக்கு தூக்கணும் வாங்கி வந்து நான் ஒன்ஸ் ஒரு 20 விவர்ஸ் வந்து அட்மிஷனுக்காக வந்தோம். பிஐசிக்கு வந்து பார்த்து வாங்கி படித்தோம். This is a native place.
Welcome. Sir, our principal and the head of the Department of Canada. By virtue of my principal post, sir. My son studied in your institution. Yeah, really proud of By the chair on the dais. First of all, I invite Dr. Professor E. Sundaramurthy garu to come and occupy his chair. బొకే ఇచ్చేదాకా చేతులు పెట్టి Chancellor V. to come and occupy his chair. We are fortunate Honorable Vice Chancellor of Jubilee University. I request him to come and occupy his chair. Again, Satyamurthy garu, Secretary of the UBA, Iyer Library, to come and occupy his chair. With invocation. கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்பலதர் கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்த வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எதிசையும் புகழ் வழக்க இருந்த பெரும் தமிழனையே தமிழனையே உன் சீரமை இரவியந்து சேர்ந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Professor K. Padmini, Principal, SU University College of Arts. Respected dignitaries on the dais, a very good morning to all of you. గుడ్ మార్నింగ్. And I am very much delighted to be associated with this international conference. And I do not know even ABC or IIT of Tamil. Just by virtue of my principalship, I am associated with this department as in charge head of the department, and I am really happy to be the in charge head of the department, though there are no regular teachers in the department. This is a drawback for the department, but an asset is also there. That is, the retired teachers are taking lot of care of the department. That is really a bliss to the department. And it is celebrating its Diamond Jubilee, the 60 years of its celebrations this year. And on the eve of that, this conference is being organized. The former professor of the department,
Subbirediyaru, Professor Subbirediyaru's son, Sri Ramlingam garu, is really taking care of the department in many aspects. Recently I came to know about all these things, and he is the sponsor, major sponsor and sole sponsor of this conference, to say frankly. So I am really happy to be associated with this, and there are certain other programs which I had to attend. So you can please excuse me because I am unable to stay for a long time here, and I am happy to share this dais with these Star Wars. It is a very rare opportunity for me to sit before all these, beside all these Star Wars. So thank you very much for this opportunity given to me, and I wish the department grand success and this conference to flourish. Thank you. Professor Padmini garu, Professor E. Satyanarayan garu, former Vice Chancellor of Thatha University, Jubilee University, Professor G. Viswanathan garu, Chancellor of VIT Vellore, T. Satyamurthy garu, Secretary Dr. Uwe Saminatha Iyer Library, staff members, distinguished invitees, scholars, participants, research scholars, my dear students, and staff members from other departments, scholars from various institutions, ladies and gentlemen. I am extremely glad to be in your midst today and extend a warm and hearty welcome to the international conference and as well as the celebration of Diamond Jubilee of the Department of Tamil, S. University, Tirupati. As a first batch student of this department, I would like to tell you some of the history of the department in nutshell. The Department of Tamil was started in the year 1960. Professor Subbirediyaru was the first person to come from Tamil Nadu to serve as a volunteer in Tirupati for the cause of the Tamil. He was a single man. He was offered a single room in this university, and it was a very small room. He used to sit all alone in the department, read and write, meet scholars, students. Like that he was spending 10 long years from 1960 to 70. He moved from pillar to pole. I mean from Tirupati to Chennai to meet the Tamil Nadu government people, ministers, MLAs and all other people to establish a PT department in SV University. He used to tell, just like a mother used to have the babe in her womb for 10 long months, I had the pain of having, moving, meeting, begging for money to establish the PG department in SV University.
Fortunately, in 1970, by the goodwill grant of the government of Tamil Nadu, 20,000 by the goodwill grant of government of Tamil Nadu, the PG and Research Department of Tamil was established in SP University. The then Vice Chancellor, Dr. Jagannath Reddy, was kind enough to encourage Tamil people and Tamil language and literature in this university. Dr. Reddy was very glad. After establishing the department, the University Grants Commission sanctioned 2 readers and 2 lecturers for the Department of Tamil. No professor was there. Professor Reddy was the senior most reader and he was studying the department. The first batch, only 7 students were admitted. With the 7 students, he started the department and the department was flourishing day by day. Thank God. The university administration extended all cooperation for the development of the department of Tamil. They encouraged us. There was no bias. I will tell you, wait. Like that, the Department of Tamil was established and the scholarships were sanctioned. Tamil Nadu government also enhanced the grant in every year and the department was flourishing with all other departments equally. Now, there is an urgency of yes. Now we will. Wait sir. సార్ కొద్దిగా వెనక్కి ఉండండి బాగా ఫ్రీగా ఓకే సార్ వెయిట్ సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ 150 PhD and several MPhil. Many of our students are working in reputed institutions like Gandhigram University, Delhi University, Pondicherry,
and many other places, most of the students are working outside Andhra Pradesh. We are proud to say all our students who are working in other institutions have good name and fame. They are not getting any scholarship. Therefore, there is no proper encouragement students coming from other states to come and study Tamil literature, language and literature here. I request the philanthropists, dignitaries and others to have a kind look on this department and extend possible help for giving scholarships to the PG students and research scholars. We are trying and making efforts to provide financial assistance to the students. In this connection, I thank the eldest son of Professor Subbireddy. Though Subbireddy is not in our midst, the spirit of Subbireddy is moving in the Department of Tamil through Dr. Ramadev. The same spirit of Subbireddy is helping our students financially by way of giving scholarship. I thank him on behalf of the department and on behalf of the university. We need some more financial assistance for the development of the Tamil department and also to help the poor students who are coming from nearby villages. Kindly make a note of this and extend all possible help to the development of the department. The government of Tamil Nadu has sanctioned 2 posts, but we are unable to fill the 2 faculty due to administrative constraints. I hope that in future the new Vice Chancellor, whoever comes here, will extend all possible help for the Department of Tamil. Unfortunately, we could not have the administrators of the university here. All of them have gone to Amaravati for an urgent meeting. I thought of presenting all our griefs to them, the needs also, but unfortunately we could not have them here. But anyhow, this meeting, the reports will send them a signal and also convey our feelings with a few words. I once again extend a warm and a hearty welcome to all the dignitaries, teachers, faculty, research scholars, and everybody. Now I request Professor E. Sundaramurthy Garu, former Vice Chancellor of our Tamil University, to deliver his inaugural lectures. Thank you. மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களே, திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தமிழ் துறையினுடைய டைமண்ட் ஜூபிலி என்று சொல்லத்தக்க 60வது ஆண்டு கொண்டாட்டத்தினுடைய தொடக்கமாக இந்த விழா டாக்டர் சுப்பிரெட்டியார் அவருடைய அறக்கட்டளையின் சார்பில் நடைபெறுகின்ற இந்த விழா அவருடைய அறக்கட்டளையின் சார்பிலும் பூவேசா நூல் நிலையத்தின் சார்பிலும் நடைபெறுகின்ற அவருடைய பூவேசாவினுடைய பிறந்த நாள் விழா. இந்த நிகழ்வை எல்லாம் ஒட்டி நடக்கின்ற பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் இவற்றினுடைய தொடக்கமாக அமைகின்ற இந்த இனிய விழாவிலே கலந்து கொள்வதிலே நான் பெரிதும் மகிழ்கின்றேன்.
திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகம் பல வகைகளில் தமிழுக்கு அரிய பணி ஆற்றியிருப்பதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம். குறிப்பாக இந்த துறையின் முதல் பேராசிரியராகவும் துறைத் தலைவராக விளங்கிய டாக்டர் சுப்பரெட்டியார் அவர்களுடைய அரிய முயற்சியினாலே இந்த துறை பல்வேறு நிலைகளிலே வளர்ந்து செழித்துள்ளதை டாக்டர் தேவசங்கீதம் அவர்கள் இங்கே விரிவாக எடுத்துரைத்தார்கள். மிகுந்த ஆராய்ச்சி உணர்வோடும் ஒரு காலத்தில் தொடக்கத்தில் நாங்கள் எல்லாம் மாணவர்களாகவும் ஆசிரியர்களாக இருந்த போது இங்கே அரிய பல்கலைக்கழக பதிப்புகள் வெளிவந்திருக்கின்றன. பழனியப்ப பிள்ளை அவர்களுடைய திருக்குறள் காளிங்கரையும் பரிபெருமாளையும், இன்னொரு நூல் அரிய நூல் யாப்பொழி என்கின்ற ஒரு அரிய நூல். It was published here about 70 or 80 years back. அந்த அளவில் பதிப்புத்துறையிலும் ஆய்வுத்துறையிலும் பெரிதும் ஈடுபட்டு விளங்குகின்ற இந்த துறையை வளர்த்தெடுத்தவர் சுப்பரெட்டியார் அவர்கள். தமிழக ஆய்வு வரலாற்றிலே அவருக்கு ஒரு தரித்த இடம் உண்டு. அவருடைய திருமகனார் டாக்டர் ராமலிங்கம் அவர்கள் அவருடைய நூல்களை எல்லாம் தொகுத்து இங்கே தந்திருக்கிறார்கள், வெளியிடவும் இருக்கிறார்கள். ஒரு 60-70 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழில் அறிவியல் பற்றிய சிந்தனைகளுடைய முன்னோடிகளாக திகழ்ந்தவர் டாக்டர் சுப்பரெட்டியார் அவர்கள். இப்பொழுது நாம் நிறைய வானியலை பற்றி பேசுகிறோம், அணுவை பற்றி பேசுகிறோம், நிலவுக்கு மனிதன் செல்லுகின்ற நிலையை எல்லாம் இப்பொழுது நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரேயே அவர் எழுதிய ஒரு நூலின் பெயர் அம்புலி பயணம். இன்னொரு நூல் அணுவின் ஆற்றல், அணுவின் வரலாறு. இப்படி பல அறிவியல் நூல்களை, வானொலியின் தொலைக்காட்சியை பற்றியும் முதலில் எழுதிய பெருமகனார் டாக்டர் சுப்பரெட்டியார் அவர்களே. இளைஞர் வானொலி, இளைஞர் தொலைக்காட்சி என்று யாரும் சிந்தித்து பார்க்காத ஒரு 50 ஆண்டுக்கு முன்னே இருந்த சூழலில் அவர்கள் இந்த நூல்களை எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அணுக்கதிர் பௌதிகம் என்கின்ற ஒரு அரிய நூல், ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூலை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். இளைஞர்களுக்கெல்லாம், ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம், பேராசிரியர்களுக்கெல்லாம் அவர் வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தவர். கற்பித்தல் முறையை பற்றி நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, பல அரிய மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள், மானிட கட்டுடல் என்கின்ற நூல், மிஸ்டீரியஸ் யூனிவர்ஸ் என்கின்ற நூல், இவற்றையெல்லாம் அவர்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் என்றால் எல்லா துறைகளிலும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு 130 நூல்களை அவர் எழுதியிருக்கிறார். ஓய்வுக்கு பின்னர் தான் இதில் செம்பாதிக்கு மேல் அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்றால் அவருடைய ஓய்வறியா உழைப்பை நாம் நினைந்து போற்றுகிறோம். இதன் எக்ஸாம்பிளரி ஃபார் ஒரு முன்னோடி ஆசிரியராக அவர் திகழ்ந்தார். அதுபோல திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிப்புத்துறை ஒரு காலத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கியது. ஓரியண்டல் இன்ஸ்டிடியூட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துறை தமிழினுடைய வரலாற்றினுடைய பல்வேறு அரிய பதிப்புகளை எல்லாம் இங்கே அவர்கள் பதிப்பித்தார்கள். அவர்களை தொடர்ந்து பேராசிரியர் பொன் சௌரிராஜன் அவர்கள், பேராசிரியர் தாமோதரன் அவர்கள், இங்கே வரவேற்பையும் தொகுப்பறையும் நல்கிக் கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் தேவசங்கீதம் அவர்கள், சுப்பரெட்டியார் அவர்களுடைய நல்ல உருவாக்க பேராசிரியர் டாக்டர் தேவசங்கீதம் அவர்கள். அவருடைய முயற்சியினால் அவர் நீண்ட நெடுங்காலம் பல நல்ல ஆசிரியர்களெல்லாம் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். ஒரு தமிழ் பேராசிரியர், ஒரு அறிவியல் பேராசிரியர், ஒரு கல்வியியல் பேராசிரியர், இப்படியெல்லாம் பன்முக பண்புடைய சுப்பரெட்டியார் தமிழ் படிக்கின்ற, தமிழ் ஆய்வு செய்கின்ற இளைஞர்களுக்கெல்லாம் அவர் இன்று ஒரு
முன்னோடியாக திகழ்கின்ற பெருமகனார். அவரோடு எனக்கு நிறைய தொடர்புகள் சென்னையிலும் உண்டு. இறுதியாக சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே ட்ரெடிஷனல் கல்ச்சர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பினுடைய இயக்குநராக விளங்கினார். தமிழ் என்சைக்ளோபீடியா இவற்றெல்லாம் தொகுக்கின்ற பணிகளிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். எனவே ஒரு தமிழ் பேராசிரியர், நல்ல நிர்வாகி, நூற்றுக்கணக்கான நூல்களை எழுதிய கல்வியாளர் என்ற நிலையிலே அவருக்கு இங்கே மிகப்பெரிய ஒரு முத்திரையை பதித்த ஒரு பெரும் பேராசிரியராக திகழ்கின்ற அவருடைய அறக்கட்டளையின் சார்பிலே உலக புகழ்பெற்ற தமிழ் முழுதறிந்த தகமையராக விளங்குகின்ற டாக்டர் உவே சாமிநாத ஐயர் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழாவும் இன்று அந்த அறக்கட்டளையின் சார்பிலே நடைபெறுவது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. ஏறத்தாழ இருவரும் கடுமையாக உழைத்த பெருமக்கள். சென்ற தலைமுறையின் முன்னோடி உவேசா அவர்கள், இந்த தலைமுறையின் முன்னோடி பேராசிரியர் சுப்பிரெட்டியார் அவர்கள். எனவே இந்த இருவரும் தகைகளையும் நினைத்து தமிழ் துறையினுடைய 60வது ஆண்டு நிறைவு விழாவிலே பேசுவது உண்மையிலேயே நமக்கு மகிழ்ச்சி. இந்த நாள் உவே சாமிநாத ஐயருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு முக்கியமான நாள். அவர் ஏறத்தாழ 17, 18, 19 பிப்ரவரி 1880 அது வரைக்கும் திருமடத்திலே பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர் நிறுவன அமைப்பான ஒரு கல்வி சார்ந்த கும்பகோணம் கல்லூரியிலே சேர்வதற்குரிய நாள் இந்த நாள் தான். ஏறத்தாழ 140 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி. இதே நாள் 19/2, 18, 19/2 இந்த 2 நாட்களிலும் தான் அவர் முதலில் ஒரு நிறுவன அமைப்பின் கீழ் அமைந்த கல்லூரியிலே தமிழாசிரியராக தன்னுடைய வேலையை தொடங்குகிறார். இங்கே நிறைய பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள், ஆசிரியர் இருக்கிறார்கள், மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள், பிற துறையைச் சேர்ந்த பெருமக்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். இந்த நாளில் அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய தேர்வு எப்படி இருக்கும் என்று நான் எண்ணி பார்த்தேன். இப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பல்கலைக்கழக ஆசிரியராவதற்கு யூஜிசி நாம்ஸ் பேராசிரியர்களுக்கு தெரியும். என்னென்ன விதிமுறைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன என்பது இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியும். ஒரு 145 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் என்ன நடைமுறை இருந்தது என்று பார்த்தால், எப்படி அவர்கள் தங்களுடைய ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விதிமுறை எல்லாம் அப்பொழுது கிடையாது. ஆனால் இந்த அறம் என்று சொல்லுகிறோமே, தியாகராஜ செட்டியார் இவருக்கு முன்னோடி இருந்த மாணவர். உவே சாமிநாத ஐயரும் தியாகராஜ செட்டியார் அவர்களும் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தர பிள்ளை அவர்களிடம் கல்வி பயின்றவர்கள். தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் இந்த இரு பெரும் தமிழறிஞர்களுடைய வரலாறு தான் சென்ற நூற்றாண்டின் தமிழ் கற்கும் வரலாறு, தமிழ் கற்பிக்கும் வரலாறு, தமிழ் பதிப்பிக்கும் வரலாறு, தமிழ் ஆராய்ச்சி வரலாறு என்று பல நிலைகளிலே இந்த இருவருடைய கல்வியின் வரலாற்றை நாம் படித்து பார்க்கலாம். தியாகராஜ செட்டியார் இங்கே பல்கலைக்கழகமானதினால் இந்த எப்படி தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்கின்ற ஒரு செய்தி அவருடைய வரலாற்றின் மூலம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 1880 பிப்ரவரி 12 வித்திடுகிறார் தியாகராஜ செட்டியார். அது வரைக்கும் திருவாவூர் மடத்தில் இருக்கிற தம்பிரான்களுக்கு இவர் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். சுப்பிரமணிய தேசிகர் ஆதீன தலைவர். உபேசா அவர்களை தன்னுடைய ஆதீனத்தை விட்டு வெளியே செல்வதற்கு அவர் எப்பொழுதுமே அனுமதிக்காத அளவிற்கு உபேசா அவர்கள் அந்த அரிய பணியாற்றி வருகிறார்கள். தம்பிரான்களுக்கு பாடம் சொல்லுவதும், சுவடிகளை எடுத்து ஆராய்வதும், புதிய நூல்களை எல்லாம் தம்பிரான்களுக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் கற்பிப்பதிலுமே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த அவரை தியாகராஜ செட்டியார் ஒரு நல்ல கல்வி நிறுவனத்திலே அவரை அமர்த்த விரும்புகிறார். தேசிகரிடம் போய் அவர் வேண்டுகிறார். அந்த ஆதீன தலைவர் அவரை அனுப்ப மறுக்கிறார். இல்லை இல்லை, அவர் எங்களுக்கு வேண்டும், கல்லூரிக்கு போனால் மடத்து பல்வேறு பணிகள் எல்லாம் நின்று போகும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அப்பொழுது தியாகராஜ செட்டியார் சொல்லுகிறார்,
திருமணத்தோடு சம்பந்தமுடைய ஒருவர் அரசு கல்லூரியிலே பணிபுரிவது திருமணத்துக்கு மிகப்பெரிய பெருமை என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி எவ்வளவோ மறுத்த நிலையிலும் அவர் அவரிடம் அனுமதி வாங்கி விடுகிறார். வாங்கும்போது 2 செய்தியை சொல்லுகிறார். ஒன்று, கும்பகோணத்து கல்லூரியில் இருக்கிற கோபால் ராவ் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் தர வேண்டும் என்கின்ற ஒன்று, ஒரு நல்ல சான்றிதழ் யோக்கியா பத்திரம் என்று அந்த காலத்தில் சொல்லுகின்ற அந்த மரபு பிரகாரம் அதையும் அவர் வாங்கிக் கொள்ளுகிறார். அவர் எழுதிக் கொள்கிறார். தியாகராஜ் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவர் மீது எவ்வளவு அன்பு வைக்கிறார். இந்த தலைமுறையிலே டாக்டர் சுப்பரெட்டியார் அவர்கள் அப்படி தங்கள் மாணவர்களை உருகி உருகி வளர்த்த பெருந்தகை சுப்பரெட்டியார் அவர்கள். தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு எங்கு எப்படி எதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதிலே மிகுந்த கருத்தோடு விளங்கியவர் அவர். அதுபோல் தியாகராஜ் செட்டியார் கோபால் ராவ் முதல்வரை சந்திப்பதற்கு முன்னர் 2-3 மிகப்பெரிய அவர் காலத்தில் இருந்த அறிஞர் மக்களை உடனழைத்து செல்கிறார். ஒரு 100 புத்தக கட்டுகளையும் மாட்டு வண்டியிலே வைத்து எடுத்து செல்லுகிறார். ஒரு மிகப்பெரிய அறை, அந்த அறையில் 100 புத்தகங்களையும் வைக்கிறார். எதிரே 3 மிகப்பெரிய தமிழறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள். சீனிவாச ஐயர் போன்ற தமிழறிஞர்கள். நீங்கள் இந்த புத்தகத்தில் இருந்து எடுத்து, எல்லாம் சுவடிகள், சிலது அச்சான புத்தகங்கள், எந்த கேள்வி வேண்டும் என்றாலும் கேளுங்கள் என்று சொல்கிறார். எப்படி தேர்வு முறை நடக்கின்றது என்று பாருங்கள். திருமணத்துக்கு கற்பித்த ஒருவரை மிகப்பெரிய கல்லூரியிலே தமிழாசிரியராக நியமிக்க வேண்டும், தனக்கு பின்னால் ஒரு நல்ல ஆசிரியரை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் தியாகராஜ செட்டியாருக்கு. அந்த 3 அறிஞர்கள் முன்னாலும் அந்த புத்தக கட்டுகளை எடுத்து போட்டு 100 புத்தகங்கள், நீங்கள் என்ன கேள்வி வேண்டும் என்றாலும் கேட்கிறோம். அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், உங்களை நாங்கள் நம்புகிறோம், உங்களை நம்புவதால் எங்கள் மாணவரையும் நாங்கள் நம்புகிறோம், தாராளமாக நாங்கள் அவரை அமர்த்திக் கொள்கிறோம் என்கிறார்கள். ஆனால் தியாகராஜ செட்டியாரை விடுவதாக இல்லை. இல்லை இல்லை, நீங்கள் என்ன கேள்வி வேண்டும் என்றாலும் கேளுங்கள். இப்பொழுது தேர்வு முறைகளும் இங்கே இருக்கிற பேராசிரியர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எப்படி நடக்கிறது என்று. ஒரு 10 பேர் உட்கார்ந்து கொண்டு, எதிரே மாணவர் உட்கார்ந்து கொண்டு 10 பேரும் கேள்வி கணைகளை தொகுத்து அப்படி இப்பொழுது பார்க்கிறோம். அதுக்கு பல வகையான விதிமுறைகள். அந்த தியாகராஜ செட்டியாரனுடைய மாணவர்கள் சொல்ல முடியாது, அவரோடு உடன்பயந்தவர் மகாவித்வானிடம் திருவிளையாடல் புராணத்திலிருந்து ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார், கம்பராமாயணத்திலிருந்து ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார். அவருக்கு எப்படியாவது வேலை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நியதியோடு அவர் இந்த பத்திரத்தை படிக்கிறார். பத்திரம் இந்த சான்றிதழ், அந்த காலத்து வழக்கு யோக்கியதா பத்திரம் என்பது அதற்கு பெயர். அந்த பத்திரிகையை படிப்பதிலும் கூட ஒரு கூர்மையான அறிவு நுட்பத்தோடு தியாகராஜ செட்டியார் படிக்கிறார். அவர் வேண்டாம் என்கிறார்கள். இல்லை இல்லை, சன்னிதானம் கொடுத்த இந்த சான்றிதழை படிக்கிறேன் என்று சொல்லி இதை மிக விரிவாக உபேஷா அவர்கள் தன்னுடைய நூலில் எழுதுகிறார். எவ்வளவு கூர்மையான நுட்பத்தை, எனக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பு உண்டாக வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்திலே அவர் எழுதிய வாக்கியங்களை எப்படியெல்லாம் அவர் பிரித்து தியாகராஜ செட்டியார் சொன்னார் என்பதை மிக அழகாக சொல்கிறார். அது அப்படியே படித்தால்தான் தெரியும். இந்த பத்திரிகையில் எழுதப்பட்டிருக்கிற சாமிநாத ஐயர் நமது ஆதீன வித்வான் நிற்கிறார். இந்த சின்ன வயசுலேயே ஆதீன வித்வான் சாமிநாத ஐயர் நம்பிச்சிருந்தா இவருக்கு எவ்வளவு புலமை இருக்குன்னு மற்றவர்கள் எல்லாம் மேய்க்கிறார்கள். ஆனால் அந்த எழுதின பத்திரம் அப்படி இல்லை. அந்த பத்திரம் இயல்பாக எப்படி படிக்க வேண்டும்? இந்த பத்திரிகையில் எழுதப்பட்டிருக்கிற சாமிநாத ஐயர் நமது ஆதீன வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களிடம் 6 வருஷ காலம் பயின்றவர்னு சொல்லணும். ஆனால் எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு, நமது ஆதீன வித்வான் நிறுத்திட்டு ஒரு நல்ல மரியாதையை ஏற்படுத்தி விட்டார். அடுத்து எப்படி படிக்கிறார்? மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையிடம் 6 ஆண்டு காலம் கல்வி கற்றவர் ஆசிரியர். எனக்கு சுப்பரெட்டியார் நினைக்கும் போது அப்படித்தான். அவருக்கு பின்னாடி எத்தனை பேர் இங்கே கொண்டு வந்து அமர்த்தி இருக்கிறார். நமது ஆதீன வித்வான் நிறுத்திட்டு
அந்த நுட்பம் அதை ரொம்ப உணர்ந்து உவேசா எழுதுகிறார். அவர் வேண்டுமென்றே அந்த இடத்தில் நிறுத்தி என்னுடைய மரியாதையை அவர்களிடம் உணர்த்துவதற்காக அங்கே நிறுத்திவிட்டு படித்தார். அது அல்லாமல் சன்னிதானிடமிடம் இலக்கண இலக்கியங்களை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று எழுதிவிட்டு அவர் எழுதுகிறார். இதுதான் அந்த கடைசி 2 வரி. இலக்கண இலக்கியங்களை தெளிவாக போதிக்கிற விஷயத்தில் சமர்த்தர். அடுத்த அந்த எக்ஸாம்பிளரி கேரக்டர் இல்லையா, அதுக்கு அவர் எழுதுகிறார் நல்ல நடையுள்ளவர். நல்ல நடையுள்ளவர். இந்த சான்றிதழை வாசித்த உடனே அவரை நேர்முக தேர்வு செய்ய உட்கார்ந்த மூவரும் சன்னிதானமே இப்படி சான்றிதழ் கொடுத்தா மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைகிட்ட படிச்சவர்கிறத மாற்றி ஆதீனத்து புலவர்னு சொல்லி, ஆதீனத்து புலவருங்கிற அடைமொழி மீனாட்சி சுந்தரத்துக்கு போய் சேரணும். ஆனா அவர் படித்த விதத்தில் எப்படி உணர்த்துகிறார், இவரே ஆதீனத்து புலவர் போல. எனவே உருகி உருகி எழுதுகிறார். சுப்பிரமணிய தேசிகருடைய அந்த வாழ்த்தினால் அவர் சேர்கிறார். அதோடு நிற்கிறார். அவரை ஒப்புதல் கொடுத்துட்றாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல பெரும்புகழ் பெற்று விளங்கிய கும்பகோணத்து பிரின்சிபல் கோபால் ராவ் ஆங்கிலத்திலே மிகு புலமையுடையவர். அவருடைய தோற்றத்தை வர்ணிக்கும் போது 150 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நாம் அதை படிச்சாங்க கூட இப்படி ஒரு கம்பீரமான தோற்றமா என்று தோன்றும். அவர் முன்னாடியே போய் வைக்கிறார். இவர் நல்ல கவிதை எழுதும் ஆற்றல் படைத்தவர்னு சொல்றாரு. அவர்கிட்ட கவிதை எழுது எல்லாம் ஃபார்மல் இன்டர்வியூ கிடையாது. இவர்களாக அவர் வலிந்து 3 பேரை அழைத்து அப்புறம் பிரின்சிபல்கிட்ட போய் அவரு சொல்றார், பிரின்சிபல் பேசுகிறார். அந்த சன்னிதானத்தினுடைய கடிதமும் இவருடைய கடிதமும் வாங்குற ரொம்ப உருகி உருகி உவேசா அவர் எழுதுகிறார். இன்று தலைமுறை மாணவர்கள் சுப்பிரெட்டியார் அவர்களை போற்றுவது போல தியாகராஜ செட்டியாரும் பூபேஷா அவர்களும் அவருடைய குருநாதரான மீனாட்சி சுந்தரங்களை பற்றி உருகி உருகி எழுதுகிறார். அப்புறம் இந்த புலவரோடு நிற்கல. அந்த 3 பேர் பிரின்சிபல், துணை முதல்வர் சாது சேஷையர்னு ஒருத்தர். அவர்கிட்டையும் போய் இவர் வம்பு பண்றார். தியாகராஜ செட்டியார் இவருடைய புலமையை எல்லாரும் தெரிஞ்சு கொண்டு கவிதை பாட சொல்லுகிறார், பாடம் அடிக்க சொல்லுகிறார், கேள்வி கேட்க சொல்லுகிறார், என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கிறார். இப்படி அந்த சபையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் தேறுகிறார், தேர்ச்சி பெறுகிறார். 18/2/1980 சரியா இந்த நாள் தான் முதல்ல கல்லூரி வகுப்புக்குள்ள போறார். கல்லூரி வகுப்புக்குள்ள போகும்போது இவர் அவர் ஓய்வு பெற்று போய்விட்டார் தியாகராஜ செட்டியார். ஆனா சாமிநாத ஐயருடைய பண்பு முதல்வர்கிட்ட கேட்டுக்கிறார். நான் இப்பதான் இதுவரைக்கும் திருமடத்து தம்பிரான்களுக்கு பாடம் கற்பித்து பழக்கம் உண்டு, மாணவர்களுக்கு கற்பித்து பழக்கம் இல்லை, கல்லூரி மாணவர்கள் கற்பித்து பழக்கம் இல்லை. ஒரு 2-3 நாட்கள் என்னோடு இருந்து தியாகராஜ செட்டியார் நான் சொல்லுவதை பாடம் சொல்லுவதை பார்த்து ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் என்னை திருத்துவதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அவரிடம் உதவி பெற்றார். இதுதான் 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு கல்லூரி பேராசிரியரை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது. ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான தேர்வு. கேட்பவருக்கும் எந்த துன்பமும் வருவதில்லை, கேட்கப்படுபவருக்கும் எந்த துன்பமும் இல்லை. அந்த புலமைநயம் வெளிப்பட எல்லோருக்கும் முன் பாடங்களை படித்து காட்டி இப்படி எல்லாம் இருந்த அந்த நிலையை உவேசா அவர்கள், இன்றைய நாள் உவேசா நாள், அவருடைய படத்தை நாம் திறந்திருக்கிறோம். தமிழனுடைய மேன்மையெல்லாம் உலகத்திற்கு உணர்த்தும்படி வாழ்ந்த உவேசா அவருடைய இந்த நல்ல நாளிலே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்த செய்தியாகத்தான் இருக்கும். எத்தனை நூல்கள், ஏறத்தாழ இவருக்கு 130 நூல் சொன்னோம். உவேசா அவர்கள் 100 நூல்களை அந்த காலத்தில் சுவடியிலிருந்து பதிப்பித்து எழுதுவது அவ்வளவு எளிமை இல்லை. ஆனால் அதை செய்தார். அதே போல அவர் காலத்தில் அவர் பேராசிரியராக இருந்தபோது இதே ஆந்திர பல்கலைக்கழகத்தினுடைய போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் இருந்திருக்கிறார், காசி பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்திருக்கிறார், மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்திருக்கிறார். இப்படி பல மாநிலங்களிலே பணியாற்றியவர் உவேசா அவர்கள். 150 ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடியும் பக்கத்தில் இருக்கிற மாநிலத்தில் அவருக்கு ஒரு பிறந்த நாள் விழா எடுப்பது உண்மையிலேயே நம்மை நாமே நாம் சிறப்பு
பல்கலைக்கழகம் முன்னணியில் நின்று அவருக்கு பல அரிய பணிகளை எல்லாம் செய்து சிறப்பு செய்திருக்கிறது. அவரை நாம் பாராட்ட வேண்டும். ஒரு 2 மணித்துளிகளில் நான் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணுகிறேன். ஏறத்தாழ 1855 1940 ஒரு 80-85 ஆண்டுகள். அந்த 85 ஆண்டுகளில் அவருடைய பதிப்பு பணியை மட்டும் சொல்கிறேன். 13 வயதில் முதல்னு நீலி இரட்டை மணி மாலைன்னு எழுதுகிறார். 13 வயதில் 23 வயதில் சுப்பிரமணிய தேசிக விலாசம் வேணுவிலங்கு விலாசம் அதை பதிப்பிக்கிறார். 32 வயதில் சிந்தாமணி ஏறத்தாழ 1500 பக்கம். 33வது வயதில் திருக்குழந்தை புராணம். 34வது வயதில் 10 பாட்டு. ஒவ்வொன்று 2000 பக்கம். நீங்கள் இப்போ நினச்சி பார்க்கணும். இப்போ புத்தகம் போடுவது எளிது. ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி புத்தகம் போடுவது பெருங்கதை சீவக சிந்தாமணி எல்லாம் 1000 பக்கங்கள். ஒரு வருஷ இடைவெளியில் குறைந்த வயது 34வது வயதில் 10 பாட்டு, 37வது வயதில் சிலப்பதிகாரம், 39வது வயதில் புறநானூறு. எண்ணி பாருங்க. உவேசா பதிப்புகளை பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும். ஒவ்வொரு பதிப்பிலையும் அவர் போட்டிருக்கிற இந்த பொருளடைவு சப்ஜெக்ட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் வேர்ட் இண்டெக்ஸ் இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ப்ரிப்பேர் த டிக்ஷனரிஸ். இப்போ இருக்கிற டிக்ஷனரி என்சைக்ளோபீடியாவுக்கு அவருடைய பின்னிணைப்புகள் தான் துணை. 43 வயசுல மணிமேகலை, 49 வயசுல பெருங்கலை, அப்புறம் மீனாட்சி சுந்தர பிள்ளை 2 தொகுதி, சரித்திரம் 1 தொகுதி, 82வது வயதுல குறுந்தொகை, 13 வயதுல தொடங்கி 82 வயது வரைக்கும் he has edited so many books, some classical, some literature, some prosody books. இப்படி எவ்வளவு புத்தகங்கள் அவர் எழுதியிருக்கார். 87 வயதில் 98 நூல்கள் படித்தவர். 6ஆம் வயதிலேயே அரியலூரிலே சடகோப ஐயங்காரிடம் பாடம் கேட்டவர். 13வது வயதில் திருமணத்திற்கு பின்னாடி படிக்க போறார். மகாத்மானிடம் 6 வருஷம், சுப்பிரமணிய தேசிகரிடம் 6 வருஷம், தியாகராஜ செட்டியார் இணையாக இருந்து அவரோடு பயின்றவர். இப்படி தமிழ் முழுவதும் கற்றுத் தேர்ந்த தமையாளராக உவேசாவர்கள் விளங்குகிறார்கள். அவர் எழுதின ஒரு நூல் சங்கீத வித்வான்கள் சரித்திரம்னு ஒரு நூல். இங்கே ஆந்திராவில் யார் என்னென்ன இசைக்கருவிகளில் வல்லவர்கள் அவர் எழுதி வச்சிருக்கார். 1914 ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி. இப்போ தான் அந்த நூலை நாங்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறோம். நம்முடைய தலைவர் விஐடி வேந்தர்கள் வந்ததுக்கப்புறம் ஏராளமான நூல்கள். அந்த நூலில் அது ஒன்று. இப்படி ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் நினைக்கிறார் என்றால் என்ன காரணம்? தமிழ் மீது இருந்த பற்று. கடைசி காலம் நலிவா உட்கார்ந்துருக்கிறார். மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ஒருவர் வருகிறார். நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். அவர் நல்லா இருக்காரு. நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன். உங்களுடைய பணியெல்லாம் அருமையாக செய்யறீங்கிறாரு. ஆனால் எல்லாம் நான் எல்லா வேலையும் செஞ்சுன்னு சொல்ல முடியல. எனக்கு பின்னால் இந்த குழந்தைகளை யார் பார்ப்பார்கள் என்ற கவலை எனக்குங்கிறாரு. வந்தவருக்கு உங்கள் குழந்தைகள்லாம் நல்லா தான் இருக்காங்க, ஏன் இந்த கவலையோடு இருக்கிறீங்கன்னு விவசாயிட்ட கேட்குறாரு. குழந்தைகள் என்று நான் சொன்னது இதோ மேலே இருக்கின்ற பலன் சுவடிகள் அப்படிங்கிறார். அவருக்கு வருத்தம் பாரு. அதனாலதான் இப்ப ஏறத்தாழ ஆயிரக்கணக்கான சுவடிகள் உவேசா நூல் நிலையத்தில் மாணவர்கள்லாம் நீங்க அங்கே வந்து பார்க்கலாம். அவருக்கு வந்த 3000 கடிதங்கள் வேற யாரும் அதெல்லாம் ப்ரெசர்வ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியல. He has preserved about 3000 letters written to him by various scholars. எத்தனை ஸ்காலர், எத்தனை ஆளுமை, எத்தனை பர்சனாலிட்டி. ஜட்டில் இருந்து, வள்ளல் இருந்து, ராமநாதபுரம் ராஜாவிலிருந்து, மிகப்பெரிய தமிழறிஞர்களிடமிருந்து, சாதாரண குடிமக்களிடமிருந்து இப்படி 3000 கடிதங்கள் அவருக்கு வந்திருக்கு. யார் இப்பவும் கூட நமக்கு வர கடிதங்களெல்லாம் நம்ம யாரும் முதல்ல கடிதங்களே இப்போ எழுதுறது இல்லை, எல்லாம் குறுஞ்செய்திகளாக போயிடுச்சு. இப்போ 3000 கடிதங்கள் இப்போ முதல் தொகுதி வந்துருக்கு. கடித கருவூலம்னு
வெங்கடாசலபதி தொகுத்திருக்கிறார். இன்னும் 5 தொகுதிகள் வர இருக்கு. இப்படியெல்லாம் சேகரித்ததுனால தான் அவருக்கு ஒரு புகழ் மாலை சூட்டினார் வாசுப மாணிக்கனார். அதை சொல்லி நான் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். தமிழ் மாதுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு. என்ன சந்தேகம் தமிழ் அன்னைக்கு வந்துருச்சு? அது அவரே சொல்றார். பாதுகாத்தார் 1000 பேர், பசித்தோர்க்காக பயிர் காத்தார் 1000 பேர், பாலர்க்காக மார்காத்தார் 1000 பேர், வாழ்ந்த நாட்டில் மானம் காத்த தமிழ்த்தாய் என் உடைமையெல்லாம் யார் காப்பார் என கேட்க ஒருவன் அம்மா யான் காப்பேன் என எழுந்தான் சாமிநாதன். சாமிநாதன் எப்படி இருக்காரு? நீர் காத்த தமிழகத்தார் நெஞ்சில் உள்ளான், நிலை காத்த மலை இமய வெற்றி மேலோர், பொய்யாத தமிழ்குமரி ஈன்ற சாமி, போகாத தம் புகழ் கண்ணி மணந்தநாத, செய்யாத மொழி தொண்டு செய்த ஐயர், சிறுகாத நெஞ்சத்தே வணங்கும் செம்மாள், எய்யாத திருவடியால் 80 ஆண்டும் இணையடி உள்ளத்தால் எங்கும் சென்று நெய்யாத தொல்நூல்கள் நிலைக்க வைத்த நீங்காத தமிழ்குயிரே நின் தாழ் வாழ்க. மூதறிஞர் வாசுப்ப மாணிக்கனாருடைய பாடல் இந்த பாடல். அவரை பற்றி ஏராளமான மாணிக்க குறள்கள் அவர் எழுதியிருக்கிறார். ஒரு குறளை சொல்லும்போது அவர் சொல்லுகிறார், தமிழுக்கு உயிர் காத்தவர் சாமிநாதர், அவரை துதி என்கிறார். துணையாகி காத்தான் துயர் சாமிநாதன், துணையாகி நின்றானை போற்று. ஒவ்வொரு பதிப்பாசிரியரை பற்றி அவர் பாடிட்டு போறார். இப்படி இருவரும் ஆளுமைகளை நினைவு கொள்வதற்கு திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகம் மிக அழகாக வரவேற்புகளை சொன்னார்கள். வடவேங்கடம் தென்குமரி என்ற சொல்லை அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். திருவேங்கடத்திலே உருகி உருகி தென்பொதிய மலையை பற்றி எல்லா நூல்களிலும் தன்னுடைய முன்னுரையிலே குறிப்பிடுகின்ற பெருமகன் சாமிநாத ஐயர். அவருடைய 166வது ஆண்டு விழா, பிறந்த நாள் விழா ஒரு அயல் மாநிலத்தில் நடப்பது என்பது உண்மையிலேயே தமிழருக்கு பெருமை, தமிழுக்கு பெருமை, தமிழ் நூல்களுக்கு பெருமை. செம்மொழியாவதற்கு இவருடைய பதிப்புகள் ஒரு ஆவணங்களாக உள்ளன. எனவே அந்த வகையிலே தமிழுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் சேர்ந்த பதிப்பு செம்மல் தமிழாய்ந்த தலைமகனாக விளங்குகின்ற உவேசா அவர்களுடைய வாழ்த்து, அவருடைய வாழ்த்தால் வளர்ந்த பேராசிரியர், அறிவியல் அறிஞர், தமிழியல் அறிஞர் டாக்டர் சுப்பிரட்டியார் அவருடைய அறக்கட்டளையின் சார்பிலே நடைபெறுகின்ற இந்த விழா. இந்த விழாவிலே உவே சாமிநாத ஐயர் நூலகம் கலந்து கொண்டு இந்த 60 ஆண்டுகள் நிறைந்த தமிழ் துறையை உவேசா வாழ்த்துகிறார் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Very much, sir. I was worrying who will deliver the keynote address since Professor Loknath Reddy is not available. You delivered both the inaugural address and the keynote address. Thank you very much for this your excellent inaugural and keynote address. Now, I request Professor E. Satyanarayana, the former Vice Chancellor of Jubilee University, to grace this occasion and bless the Department of Tamil. On this occasion, I would like to express my gratitude to Professor Satyanarayana. When I was selected as a professor of Tamil in the year 1989, after selection, the university denied me giving the appointment order. I met the Vice Chancellor and asked the reason.
he could not tell me any reason. Then I met the then registrar, our great man, Professor V. Satyanarayana. He asked me to sit calmly and consoled me. Don't worry, you were selected as the professor of Tamil. Due to financial constraint, we are unable to issue the order. Wait, the Tamil Nadu government should enhance the grant. We will request the government will send the money and you will be appointed as the professor of Tamil. He consoled me, the great man. And further, he deviated from the official procedure and issued me a letter. He is not supposed to issue a letter. It was a confidential matter. He issued a letter boldly. He is a courageous person. He is not an ordinary person. So courageous. We need courageous administrators nowadays, not cowards. He is a courageous administrator. He issued a letter stating that Dr. So-and-so has been selected as the professor of Tamil in S University, and the university is waiting for the financial support of the government of Tamil Nadu. Issued the letter, I took the letter, I went with Professor Subridia and met the then Chief Minister Kalaignar. And Kalaignar said, why money was not submitted, why it was not reported earlier, and immediately he took the letter, he wrote, the Tamil Nadu government sanctions this amount, and the chair will be hereafter called as government of Tamil Nadu chair. So he helped me and the Department of Tamil. So it is relevant, and we are fortunate to have you here to deliver the keynote address and bless the department. Sir, we welcome you. Educationist, founder and chancellor, Dr. J. Vishwanathan, former member of parliament, former minister government of Tamil Nadu, president, Education Promotion Society for India, New Delhi, and a great educationist of VIT group of institutions. I have had the privilege of visiting VIT institutions in Vellore and also in Vijayawada recently. And it's a great contribution to the higher education sector, and he is doing a lot of service to higher education. I feel it a proud privilege today to sit along with him on the stage. I was not aware of this meeting at seminar till I saw the newspaper around 6 a.m. this morning. The Tamil department is organizing. Then I wanted to call Professor Deva Sangeetam and I could not get his number, but finally I could locate it. I spoke to him around 9 o'clock. He said this activity is going on. Sir, you are welcome to join. So I came here as a, within inverted commas, uninvited guest. I don't depend on formal invitation because Tamil department is very close to my heart. That was the case in Dravidian University also. I will give you a couple of minutes later my experiences in Dravidian University. And Deva Sangeetam Garu has been my well-wisher. I always call him Big Brother, not because he's big in size. He is my well-wisher, and always big people, elderly people pray for us, pray for welfare and pray for our growth. And I am thankful to Professor Deva Sangeetam Garu. Incidentally, his sister was my wife's best friend, Surya Kumari. So we had long association. I saw Subbireti way back in 1966. I did my MS in 66, 68. And it was small campus, not small campus in the sense buildings were yet to be developed and all that. And I used to walk around and all that. And Subbireti had the rare privilege of seeing him. I have seen all the faculty members since then.
Well, down to Varadarajan, we'll start with Subbareddy Garu, Deva Sangeetam Garu, Raghupati will not with us now, Dharmareddy Garu, Manuel J and Manuel R, all these people. In the capacity of registrar, I used to look into their personal files, sanctioning their increments and all this. This is how I got to know friends in Tamil department, also in other departments. Coming to Dravidian University, you know, it was established in 1997 with the prime objective of encouraging Dravidian languages by the then Chief Minister, Sri N.T. Ramarao. And he had very close association with the then Chief Ministers of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. And those governments, you know, contributed initially 50 lakhs each, and we have constructed buildings and named after great poets. 4 buildings are there. And Dravidian University is a very beautiful campus. Some of you may be visiting it tomorrow and day after. It's a very, very beautiful campus. Rarely you find such campuses in India. And we got 9th rank at all India level, Swachh Bharat. 90, 89, 9th rank at all India level. And during my period only we got NAC accreditation B grade. And I did my best for the institution and developed all the departments therein, and we conducted several seminars on literature, language and all that. We also have Department of Linguistics. When you go, some of you, the participants, you interact with Department of Linguistics, you will get to know, in addition to your language and literature in Tamil, you know what role the linguistics play in understanding the languages and what is the link between the linguistics and the languages. So please do visit. We have established a big laboratory also to look into the endangered languages and preparing dictionary and all that. People there will help you, and please make use of the opportunity. Well, then when I came here, I was alone for some time. Then our friend from Gopal Reddy Garu from Press Club, he was there, a very senior man, and he was a student of this university, and his father was a big contractor, and most of the buildings here were constructed by his father. And it was it's again a rare opportunity for me to see all the people here. With regard to the problem, our Deva Sangeetam referred to not getting money from Tamil Nadu. I also faced some problem with Dravidian University. Tamil Nadu government has sanctioned 2 posts, teaching posts, 1 professor and 1 associate professor, and we were not getting the money. And scholarships was not given to students for over 3 years, and about 14 lakhs was spending. And I met the Honorable Chief Minister once, July I think, 1917, and he was very nice. As Deva Sangeetam said, he was asking the others concerned there, Tamil department, there is a separate department to develop Tamil language and literature. I am happy. It's one of the unique features of Tamil Nadu government. And I told him, sir, this is pending, can you kindly help? He said, why it is pending so long? He called the secretary and said, note it. Release scholarships for students, 14 lakhs immediately. Don't wait, because it's important for the students. And subsequently we got 14 lakhs for scholarships reimbursement, and also about 24 lakhs or so reimbursement of salaries for 2 faculty members. So Tamil, all languages in general, students are not that anxious to join language departments because they say, where are the job opportunities? Well, true. Practically job opportunities are very less compared to other subjects, but then you can always appear for civil service examination. Nothing prevents you. Group 1, Group 2, civil services, central government and so on. And you can write it in your language, Tamil, Telugu, etc. And people have made it. A person who wrote UPSC in Telugu language got 3rd rank at all India level. So please explore the possibilities, and employment is not a barrier for you to do a course. And a student of language and literature is always preferred because he has the command over the language. And a man who has studied language and literature is considered to be different from those who have studied other professional courses, because he knows, he learns so many things when you read language and literature. So please be happy and encourage your juniors also to join the department. As is the case here, our faculty member there used to tap people. I am using the word tap, so kindly excuse me. Going around from place to place, degree colleges, and telling them that we have a Tamil course, please join.
and with great difficulty and effort we used to admit about 10 to 12. And this year number is 5. Tamil department, how many are there? 10. Jubilee University. 4 members have joined, despite the effort. So this is the problem everywhere. There is something, and we must somehow see that students are motivated to join the language programs, including Tamil, Urdu, whatever it is. Because studying language is very, very, very important for the human growth. Well, these are my random observations. I am not a scholar in Tamil, like our Sundar Murthy garu. I cannot talk to you in Tamil. I understand Tamil, but I cannot speak in Tamil. And I am not a student of Tamil, therefore you may kindly excuse me. Basically, I am a professor of statistics. And this is a rare opportunity for me to participate. And the department is celebrating 60 years of its establishment. I congratulate the faculty members, the former students, the former administrators, former heads of departments, principals, etc. for encouraging the department to be what it is today. And I only wish that the department gets more students, more research scholars, and all the vacancies are filled soon, so that job opportunities are created for qualified people. There are many students who are qualified with PhD publication. They have cleared the UGC NET exam and all that. So I wish bright future to the Department of Tamil. And I also recall on this occasion the great services given to the Department of Tamil by Professor Subbareddy, and his son is here. I'm very happy to see him. And I thank all of you. I thank all of you, every one of you, for tolerating me as one of the intruders into the program. So thank you very much. Have a great day, great future. Thank you very much. Wait. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Sir, 1 second, sir. Sir, 1 second, sir. Okay, thank you, madam. Thank you. Sir, 1 second. Sir, 1 second. Madam garu, ఏంటి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అద్దాం పైన నలుకోడి సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్. సార్ ఇటు చూడండి సార్. సార్ ఇటు చూడండి. మేడం సార్ 1 సెకండ్. సార్ 1 సెకండ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. இங்க பாருங்க சார். ஆமலைங்க அது கையில் வச்சு இது புக்கு இந்த பக்கம் பார்க்குற மாதிரி. சார் 1 செகண்ட். ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం ఓకే పట్టు. సార్ 1 సెకండ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Dr. G. Viswanathan garu felicitate our architect of the international seminar, the eldest son of Dr. Subbareddy. మేడం సార్ మీరు కూడా రండి సార్ దగ్గర సార్ క్లోజ్గా రండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.
Sir, one second. Also, one copy of this Echaritra. I take this, Tamil Thatha is blessing me. Wait. Tamil book. Take the guys on it. Tamil book Echaritra. Thank you, sir. Sir, 1 second, sir. Sir. This Okay, thank you, sir. Tamil department facilities, please. Echaritra. Sir, okay, sir, take it in, sir. Get on, sir. Okay, sir, thank you. Wait, madam. Okay, thank you, madam. Madam, wait. Sir, 1 second. Okay, thank you, sir. Mr. R. Daniel. Sir, 1 second. Wait, sir, 1 second. Okay, thank you, sir. Sir, 1 second. Okay, thank you, sir. Sir, 1 second, sir. Okay. Thank you, sir. Wait, sir. Wait, sir. Atte undu, sir. Sir, wait, sir. Atte. Wait, sir. 1 second. Okay, thank you, sir. Thank you. MPhil dissertation of the students in Tamil University, Tanjore, based upon the research on my father's 2 books. So they completed the IOC. We are publishing this in under the heading Tirupati and the ISBN, and I request E. Sundaramurthy Garu to release this copy of Tirupati, and I request John Manuel to Okay, thank you. birthday of my father and sending off my father from the university out, technically. And that we are digitalizing and releasing the Manivada now. I request again Sri Vishwanathan to release that Manivada, and I request Sri Govindasamy to receive the first copy. I think this is with you. Wait. Sir, and sir. Sir, 1 second. Wait, sir. Atte undu. Sir, 1 second. Yes, next. Fourth Okay, book. thank you, sir. ஐந்து ரகசியங்கள். This book was first published by Tirupati Devasthanam in 2007, and subsequently we digitalized and we are releasing this book, ஐந்து ரகசியங்கள், with ISBN and all these things. I request again Vishwanathan Garu to release the book and to receive, and we receive Kripanandam to receive the first copy. Wait. Yes, fifth book, it's correction books for all 135 books. 35 fellows has given the unincorrect, there is forward, out of which we selected 74 and printed this with ISBN number. Again I request Vishwanathan Garu to release
these 5 ரகசியங்கள், and I request Dr. Malathi to receive the first copy. Sir, inga bang sir? Okay, thank you, sir. Yes, only one. So finally, a CD containing it is called Illustrated Encyclopedia of Dr. N. Subbaradia, consisting of 1281 colorful pages. It is only color, 60% are picture, 40% are text. So that CD has been written. Yes, I request one will to release that, and Dr. Ravi will receive the copy of that. Sir, 1 second, sir. Wait. I request Okay, thank you, sir. all the guests please seated. I will take another 25 seconds to complete my talk. Sir? అట్టే ఉంది. Okay, thank you, sir. I was given first time speaker asking for 25 seconds. Yes, that is the to my talk. Both the way. And this is only a glimpse of the original CD. This contains 189 pages. We given to all. Then you want to go to elaborate means go to the CD. Total 67 chapters, of which I have given only 1 or 2 pages here. You want to read 1281 pages, CD is there. Till somebody wants to know, I want more, yes, go to the site. Internet site, .org, go there, type my father's name, you will get 137 books downloaded freely. You can print, you can read, you can download, running about 50,000 pages. Thank you. I have great pleasure in inviting our honorable chief guest, Dr. J. Viswanathan Garu, Chancellor, VIT Vellore, to give his special address on this occasion. అందరికీ నమస్కారం, అனைవరకం వణకం. నా తెలుగు బాగలేదు, దానికోసం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతా. ప్రొఫెసర్ దేవ సంగీతం, ప్రొఫెసర్ సత్యనారాయణ, ప్రొఫెసర్ సుందరమూర్తి, ప్రొఫెసర్ పద్మిని, Mr. Satyamurthy, Dr. Anudevi and other professors of the Tamil Department of Venkateswara University, professors and research scholars from various other universities and institutions. Very good afternoon to you. I am very happy to be here when all the organizations, the Venkateswara University Tamil Department, Dravidian University, Dr. V.S. Saminatha Iyer Library, and now Subbaradia 100 Educational Trust, all joining together and arranging this international conference on the contribution of Dravidian languages. Contribution of Dravidian languages to the enrichment of Indian literature and culture. We know that this is a country of languages. We have recognized 22 languages in the Constitution of India, but we have many more which is not recognized, but we have spoken. According to 2011 census, the major languages spoken in the country are 121, out of which we have recognized only 22. But if you include the languages and dialects put together, we have 19,500.
I don't think there is any other country in the world which can compete with us. The only thing which can compete with languages is caste. There are much more than these languages. We have more than 25,000 castes in this country. But there are other languages which have asked for recognition, but it is pending with the government. 38 languages have asked for recognition, which is pending for a long time with the government of India. I don't know whether any decision will be taken. What is the position of Dravidian languages in this? All of us know the government of India has recognized 6 languages as classical languages in this country. And I am very happy that all the 4 Dravidian languages are recognized as classical languages. Of course, the other 2 are Sanskrit and Oriya. So we have a long history, and that is why the theme of the conference is the contribution of Dravidian languages to the Indian culture. It is in 1924 when Sir John Marshall, while announcing the discovery of the Indus Valley civilization, stated that the language which was spoken in this Indus Valley, Mohenjo-daro, Harappa, is a Dravidian language, which has been already approved by researchers like Father Hiras, Kamil Swalabil, Asko Parpola, Ayravadam Mahadevan, Badriraju Krishnamurti, who has spent long years, 40 years, in research of Dravidian languages. And it is left to Professor Caldwell, who published his first book in 1856. It's called The Grammar of South Indian or Dravidian Languages, which paved the way for the importance of Dravidian languages in our country and in the world. Of course, later on, our Indian linguist, Badriraju Krishnamurti, accepted with these ideas, with these notions, because among the Indian languages, mostly the northern languages are Indo-Aryan languages, and those who are spoken in the south are called Dravidian languages. Originally, we had 26 languages in this category of Dravidian languages. 25 of them are spoken in Indian side, and only 1 language is spoken in the Pakistan area. And again, Professor Krishnamurti says that what was spoken in the Harappa was also a Dravidian language. These 5 languages now, which is mainly spoken in the south, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Tulu, are the 5 languages. And put together, we are about 28 crores speaking the Dravidian languages. And they say they are about 3,000 years old, more than 3,000 years old. Probably the oldest book available is Tulkapiyam, which is a grammar book published in Tamil. Just now, Professor Sundaramurthy gave an account of the contribution of U.A. Swaminathan Iyer, the great Tamil, what shall I say, we call him. But for him, many books would not have found for the Tamils. There were 3 people, along with Swaminathan Iyer, there were other 2 who were living in Jaffna. One is Damodaram Pillai, the other one is Armugan. These are the 3 people who contributed a lot to the Tamils. And Tulkapiyam, which is between 8th century to 7th century BC, is the first book available, grammar book available in the world. There is no previous grammar book anywhere in the world.
Later on came the other publications. Probably one of the earliest is Tirupathi, written in the 2nd century BC. And we find even in Rig Veda, there are dozens of Dravidian words found in Rig Veda. This has been accepted by all the scholars. What is the position of Dravidian languages in the present day? Just now I was hearing our Professor Deva Sangeetam and others about the status of Tamil departments and Tamil students in our universities. Either teachers are not appointed, professors are not appointed, or they are only on temporary basis, the students are not getting scholarship, etc. Is it true of all the languages? No. You go and study Sanskrit anywhere in India, you will be paid a monthly stipend. According to my calculation, it comes about 23,000 to 25,000 crores a year. We are trying to revive Sanskrit because Sanskrit is no longer a spoken language. According to 2011 census, 14,000 people in this country speak Sanskrit, whereas 28 crores is spoken by Dravidian language. Not that I want to compare them, but why is this kind of attitude by the central government? I think it is time now that at least those languages which are recognized as classical languages must be treated on par, and those who study these languages must be given enough scholarship. And I hope the state governments will take it up with the center, and also the members of parliament must be able to do something. I would very much like the Dravidian University to take a lead in this. I think except our former Vice Chancellor, nobody else is here from Dravidian University. It was a very important idea conceived when the Dravidian University started, because all the 4 governments, now it has become 5 governments, because Telugu has split into 2, Andhra and Telangana. These governments should participate and also get whatever share we have to get it from the Ministry of Human Resource Development, Government of India. Tamils and Telugus can never quarrel. You know why? From Vellore to Tirunelveli, Telugu is spoken all over Tamil Nadu. And as it was pointed out here, Subbareddy's mother tongue is Telugu, but many of these Reddys and the Naidus in Tamil Nadu, they can speak Telugu but cannot read and write. Yes. They go to Tamil. I come from a district, North Arcad, or now it's called Vellore district. We were part of Chittoor district for 110 years. From 1800 to 1910, our district headquarters was Chittoor. I belong to Gudiyatham area. Even in our old records, even now it says Chittoor Jilla, Gudiyatham Talaka, Kottagupam Gram. My village is called Kottagupam. Even that name is Telugu. In Tamil we call Pudur. In other thing is called, record is called Kottagi. So that's how we are very close to Tamil. And of course people say, the Telugu in Chittoor and Tamil in Vellore are not pure. It's all mixed because of various reasons. The mixture of Urdu. Once we were ruled by Nawab of Arcad. At that time our official language was Urdu. Nawab of Arcad was used Urdu. Later on, Government of India introduced Persian. We have so many things. We have one side Telugu, the other side Karnataka. So Malayalam, the Kannada. Because of CNC, a lot of Malayalam influence. So it's a combination of Tamil, Telugu, Urdu, Malayalam, all. So our Tamil is not good Tamil like our people in the south, like Madurai, Trichy, etc. Same thing happens in Chittoor, Telugu.
When I go and speak some Telugu in Vijayawada, they don't accept it as Telugu at all. But overall, we languages, the Dravidian languages, have a holy past, and we are the original natives here. And of course, 7,000 years ago, the Indus Valley civilization flourished, and it was a Dravidian civilization. We are the successors to it, but we have lost many things. And even then, we have retained the language, fortunately. And I would very much like these languages to cooperate. And that's why I feel that there is a responsibility for this university, especially Dravidian University, where they can bring all these languages together and the states also together. And these governments should be liberal in supporting the students wherever they study. Wherever they study Telugu, Tamil, Kannadam or Malayalam, so that they will not have any problem. And as it was pointed out by a professor, that not only they can teach language, they can go anywhere in the government job. It's also available. And in the future, I think we have a role to play. I was in Parliament between 67 to 77. At that time, there was a problem of language. The official language was a problem. There was an agitation in Tamil Nadu particularly and non-Hindi areas about bringing only Hindi as the official language of the country. And finally, it was agreed that English also will continue as associate official language, additional official language. And it was passed in Lok Sabha when I was a member in 1968. It is called three-language formula. In non-Hindi states, the official language of the state, regional language, Hindi and English will be taught, three languages. In Hindi-speaking states, it will be Hindi, English, and one modern Indian language, preferably a southern language, will be taught. This is the three-language formula. It means that people in UP, Bihar, Rajasthan, Uttarakhand, Chhattisgarh, Himachal, Delhi, etc., they should be studying either Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam. Is it happening in India? Why it is not happening? Even though the officially we have passed it in Parliament, it is not being implemented. I would like to ask those who are responsible why it is not being implemented at all. If it is so, then our professors of Tamil or Telugu would have gone all over India to teach the language. And it is time now when we insist on all constitutional obligations. This is an obligation that the Dravidian languages are taught in the Hindi-speaking states. They put it as modern Indian language so that Sanskrit will not be there in the list. That's why they said modern Indian language and preferably a southern language. Instead of using Dravidian, they use southern language. Actually, it is Dravidian languages. I think now the state governments and the members of parliament should insist that three-language formula should be implemented, and those students in the Hindi-speaking states, we have 9 or 10 states, they should learn one of the southern languages, which will go a long way in contributing to the literature of those countries and culture of those states, because I don't find there is equivalent book to Tirupathi anywhere in Hindi. It was written about 2,100, 200 years ago, a book on ethics, where you will find an answer to any question you ask in life. That's the kind of book we have. And how many of them know about Tirupathi? They may not know at all.
we read many things in English literature, but not our own literature. In fact, not only Tamil, even there are a number of books, important books available in various languages, can be taught in our schools and colleges all over the country. That will give the importance to all the languages, particularly the modern languages. That's what I want. The Dravidian languages should be taught in all the Hindi-speaking states, whoever they can choose, any one of the 4 languages. And that will provide an opportunity for our children who are studying in these languages. They can go anywhere in the northern states and teach the languages they learned here. It will also create more opportunities, the job opportunities for our children. And I find that both these universities, Jubilee University and Venkateswara University, are struggling, the departments. In fact, I was discussing with our Professor Sundaramurthy, who was a former Vice Chancellor of Tamil University. We have started a movement called Tamil Iyakam in 2018. I will also talk to them and find out what kind of help we can give to these 2 universities, Tamil departments of Venkateswara University and Dravidian University, and also try to influence the Tamil Nadu government, whatever they have committed. It should be done every year, it should be paid, and we will be able to, if possible, to improve upon it. And I want more students to come and do their studies here. When I heard the history of Subbareddy, I was amazed that he has produced 130 books. 130 books, and he was here for more than 20 years. In fact, I would like to thank Ramalingam for taking up, I don't know how many sons will be like this for the publication and for the keeping the tradition of the father. And I am told that he is helping the Department of Tamil in the university also. I am very happy that under this trust he is doing a yeoman service, and I hope the tradition will continue. I find that the first student of our Subbareddy is Deva Sangeetam, who has taken over later on as head of the Department of Tamil in this university. That's a big tradition which Subbareddy has started, and I hope the present students will learn from all this history with Iyer on one side, who has collected nearly 3,000 manuscripts and produced about 100 books. Particularly, in fact, he was not worried about religion coming into Tamil. One was a book on Jainism, the other one belongs to Buddhism, and somehow there was Hinduism. He never worried about religion. He said Tamil is most important than religion, and he did everything. And I want this tradition to continue in all these languages, and I would like to congratulate the Tamil department with all the problems they have organized, they are facing, and I hope the Dravidian University from tomorrow onwards is going to be held in the Dravidian University. Of course, our former Vice Chancellor is here. He will try to help, and along with the other people. And so far I have not visited Dravidian University at all. I think I will also go there, try to help the Tamil department, and I would very much like all the states. Of course, now we have 4, instead of 4, we have 5 states. In fact, I was one of those who participated in the Jayandhra agitation. I don't know how many of you remember that. It was in 1973. Yes. And Narasimha was the chief minister. I was the deputy leader of the DMK parliamentary party. Somehow I was drawn into this agitation. Probably I was the only non-Andhra who participated in the Jayandhra agitation. And I started my tour from Chittoor, Tirupati, then Nellore, Ongole, Meduguru, Tenali, Guntur, Vijayawada, up to Yeluru. I went addressing meetings, and I always remember. But I felt ultimately this should have been remained as one state, but somehow it has become 2 states, because this was the first state in India to be formed on linguistic basis. In 1953, Potti Sriramulu went on hunger strike and he died, and ultimately Government of India was forced to create a first state.
Later on in 1956, all other states were created. I always remember the Dravidian movement were asking for a separate country of Dravidistan and Dravida Nadu. But Rajaji, who was not for a separate country, wanted a separate state called Dakshina Pradesh. He wanted all the southern states put together, south of India, should be one state. Probably with his experience as Governor General, Home Minister, etc., he found that these small states will not be viable or will not be influential. So he wanted the entire south to be one state called Dakshina Pradesh. Somehow all other Congress leaders did not agree with him, it did not materialize. But I always think that there was some purpose behind this, asking for a bigger state. Probably it would have been in population. UP has population of about 20 crores. We would have been much bigger than a UP state. I don't know, now it's all past history. Just I wanted to remind you that it is always there. And when we go to Delhi, I find it's only one language formula nowadays. When I go to a minister, he struggles for English, he starts speaking in English, then he switches on to Hindi. This has happened. It never happened when I was a member of parliament in 1967 to 77. If I ask a question in English, the reply will be in English. If I ask in Hindi, the reply will be in Hindi. Now you go and ask anything, the reply is only in Hindi. This never existed. At the time, my speaker was Sanjeev Reddy. Neelam Sanjeev Reddy was the speaker in 1967. Raman Reddy was the Home Minister, Vijayabhaskar Reddy was the Minister for Housing. A number of C. Subramanian, Venkateswara, many of them were there. In fact, it's not DMK or ADMK. Even congressmen, they never spoke Hindi. After retirement, R. Venkateswara was living in Delhi. This is apart from this. I was just going to meet him, and among many things I asked him, Sir, eppadi Hindi nalla pesuvingala? He said, Engappa Hindi pesan. He spent nearly 50 years in Delhi, in Planning Commission, in the ministry, various ministries, and Vice President, President of India. After 50 years, he tell me, Engappa Hindi pesan. This is the kind of South Indian attitude. Now we are forced. No, I am not against learning any languages. You must learn as many languages as possible. But at the same time, whatever Government of India agreed, because even now English is the linked language. We cannot afford to ignore English. I find in US there are certain cities where you will find only the Telugus and Tamils dominant because of the English language. I wanted to continue, learn your language, Telugu, etc., learn many other languages, but the importance of English cannot be ignored because that gives us an open market throughout the world. In fact, in VIT, we tell them, you are not here only for the Indian states, you are there for the world market. We get our students ready for the world market. I have at least 6,000 of them in US now. And they are there throughout the world. It is possible. Of course, in VIT, Telugu is dominating, almost equal to Telugu or more than Tamil. Of course, Hindi states come first, then comes Telugu, Tamil and other states. In Coastal Andhra, every village there is somebody or other in VIT. It's growing, and I would very much like our universities, all of them, to concentrate to have good language departments, particularly English should be strengthened. Now computer science has become very, very important now. I don't know whether Tamil department also teaches computer science. Do they? One paper will be there. I think they should also be equally good in computer, so that Pondicherry University we are having. Pondicherry will teach. Yeah, we are having. I think she comes from Pondicherry University. They should not lag behind in anything. Those who study Tamil as a main subject, they should not lag behind Tamil or Telugu, etc. You should be able to compete with the other students. That's the importance of a university now, because this is a very formative year, and once you complete, you should be ready to go and serve anywhere in the world. That's what I want, and I hope Venkateswara University will be able to do this.
as university, VIT will be always with you. Venkateswara University and Tirupati University, whatever help we can render, we are prepared to do. I thank both the universities and Subramanian Trust along with our USI Library. And in fact, he is the great grandson of U.S. Iyer. Oh, the other person. Yeah, we have trying to bring out those things. Even now they are pending. We want to bring out more books which is collected lifelong. He was collecting for 87 years. He lived, and throughout his life he was rendering human service to the cause of Tamil. I hope let us follow him. And such a dedicated man we had. Then came Subramanian, who lived also more than 80 years. And these are the people who are model to us to serve the society, to serve the language, etc. I would like to thank all of you for this. And now we want to give for the library, both the universities, Venkateswara University and Tirupati University, all the publications from U.S. Swaminathan Library. We will be handing over a copy soon to both the universities. Thank you very much. You were inspiring, encouraging, the law-relative speech. Really, we are all inspired, and we thank you for your commitment towards the Department of Tamil University and also the Department of Tamil in the Indian University. We need your cooperation, your blessings, all your help for the Department of Tamil in the University, sir. Now, felicitation to the retired teachers. The retired teachers from the Department of Tamil. First, we are going to felicitate our principal, former principal, and our professor, Devasangitam Garu. Sir, 1 second, madam. Madam, sir, kuchon, sir. Madam, 1 second. Wait, madam. Wait. Okay, thank you, sir. Mr. Ram Kamal, you will be felicited now. Sir, 1 second, sir. Sir, 1 second. Wait, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Put sir. Sir, put back there. Okay, sir. Wait. Okay, thank you. Madam? Okay, thank you. Sir, Indra, sir, 1 second. Wait. Okay, thank you. The vote of thanks. Dignitaries on the dais and off the dais, distinguished invitees, teachers, research scholars, and students, I deem it as a privilege and present duty to propose vote of thanks on behalf of the SMU University and Department of Tamil. Bharati said, to express the pride of Tamil language, Yamarinda Modikalile, Tamil Modi Pol Idavadi Engum Kanu. Similarly, Sri Krishna Devarayulu said, who brought the glory of Telugu language to the world. There is a Bhashalandu Telugu Lassa. Likewise, Venkateswara Rama Rao said the greatness of Kannada language, Kannadave Dharadanya, Kannadave Manamanya, Kannadave Managayutta.
The Malayalam poet J.K.S. Vechur also stated the value of Malayalam. Malayalam nindre vakulukul putra madram turikudu neretu bhasha. So my heartful thanks goes to all those who have to an international conference on contribution of literature and culture of these great and remarkable Dravidian languages. First of all, I am highly grateful to our esteemed Rector Madam, Professor G.M. Sundaravadi Garu, and beloved Registrar Professor Sridhar Reddy Garu for their help and encouragement. On behalf of the Department of Tamil, I thank them. It is a great joy to have a veteran scholar and an administrator, Professor E. Sundaramurthy, the former Professor, Vice Chancellor of Tamil University, to inaugurate this seminar. We thank him on behalf of the Department of Tamil for his wonderful inaugural address. We are highly fortunate to have in our midst the honorable and respectable statesman and scholar Dr. G. Vishwanathan Garu, Chairman of Vellore Institute of Technology, who accepted in our invitation to grace of this occasion. On behalf of the Department of Tamil, I thank you, sir, for your valuable advice. Next, I thank Professor Satyanarayana Garu, the former Vice Chancellor of Jubilee University, for accepting our invitation and address the gathering. Thank you for your inspiring speech, sir. Our principal and head of the department, Professor K. Padmini Garu, who guide us in all our activities, her encouragement and strengthening us in every moment. I thank you, madam, on behalf of the Department of Tamil. We are highly thankful to Sri Satyamurthy Garu, Secretary who is Iyer Library, who has come over here to encourage and bless the department. It is a great joy to express my gratitude to Professor Ramalingam Garu, the elder son of founder Professor N. Subreddy has taken lot of interest for arranging and organizing the Diamond Jubilee celebration of the Department of Tamil and the international conference. He has taken much care to organize the conference from beginning to end. Actually, he is the backbone of this Diamond Jubilee and the international conference. We immensely thank him for all his financial and moral support. We have great pleasure to have veteran scholars and professors like Professor Devasangitam Garu and Professor R. Manuel Garu and Professor John Manuel Garu. On behalf of the Department of Tamil, I thank you, sir. Likewise, Professor Kripanandam Garu, Professor Jayaprakash Sar Garu, Mr. Krishnamurthy, Dr. Susila, Dr. Ravi and Dr. Chokalingam, Dr. Munuswamy, Mr. Shekhar from BSR Degree College, so many professors from Tamil Nadu, Lakshmi Datte Madam Garu, Hindumati and Kanmani Madam Garu, each and everybody I thank you on behalf of the Department of Tamil, who accepted our invitation and go over here. I thank each and everyone on behalf of the Department of Tamil. And my other colleagues from other department, Dr. G. Srisha Garu and Tirupati Reddy Garu and Dr. Devdayal Garu, Dr. Ramana Reddy and Dr. Madhavi and my alumni, Dr. Govindraj, Dr. Jakaran, Dr. Amuda, Dr. Robert, Dr. Yesupadam, Dr. Sendil, Dr. Chalayan, Dr. Suresh, Mr. Velayudam and our Tamil enthusiast, Mr. Ananta Sainan Garu, Mr. Bhaktavachalam Garu, Mr. Martin Garu, Mr. Munuswamy Garu and Mr. Saravanan, Mr. Murali from Puttur and my dear students, old students, Lakshman, Venkateswara and Chandru and Shobna and at present students, previous and final students. Our university engineers and other administrative officers who helped us a lot to organize this seminar. At last but not least, I thank electronic media and press for their presence and coverage. Thank you once again. Thank you all. हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तव शुभ नामे जागे
शुभाशिष मांगे गाहे तव जय गाथा जय जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Thank you.